Kenya's gold. And guess who is back with you in studio after disappearing for a few days? It feels absolutely great to be back here with you. First of all, mkae mkijua nimewamiss tena sana. I do hope you have been keeping well from whichever part of the country that you are watching us from. And second of all, receive a lot of greetings from farmers in Western Kenya. Wale watu wa mrembe khandi, mrembe wosi. Of course, I did have to learn a bit of lingo from our Luya community. Yes, over the weekend, yesterday, and a bit of last week, I was in Kakamega County interacting with different farmers in the region. We did visit different farmers, and there was one particular place that we stayed for a while in Itwa Masaha. I hope I said it correctly. And while in this region, we did meet absolutely incredible farmers. Allow me to tease a bit of what we found in Kakamega County. First of all, we did meet a farmer who's being paid for growing trees. Yani anapanda miti yake ya avocado and different other trees, and he's getting money out of it thanks to carbon credit. Also, we did meet some very interesting Gen Zs who are very passionate about agriculture. That is to show you that the young generation out here is doing a lot more than just kuanguka nayo. You know what I'm saying? And then also, we did have an incredible baraza with women in agriculture, and they did talk to us candidly about what women really want in the space of agriculture. We will be unpacking a lot more from what we found in Kakamega County as from today. A very good evening, viewers, and thank you so much for joining us from whichever part of the country that you are watching us from. We do have a great show lined up for you. My name is Violetta Ngina. Now, my fellow farmer and host, who I miss very much, sijamwona siku nyingi, is not with us in studio today. Ameenda kuzurura kutembelea wakulima kadhaa. He will be back with us as from tomorrow. Now, moving on to the agenda of the day. Tuesdays, we do focus on that which is the staple food of Kenya. Here we are talking about maize. Now, maize does play a very integral role when it comes to food security in Kenya and beyond. Now, I'm very sure in different households here in Kenya, kuna watu ambao this dinner today, they will be eating ugali, na pengine that's what you did have for lunch today. So therefore, it's very important for you to understand the journey that ugali takes all the way from the farm to the fork. Now, last week, we started a conversation on controlling pests in your maize farm, and we highlighted a technology that is called push and pull technology. We will be furthering that conversation later on in the program, but to kickstart for us the show today, we go all the way to Kakamega County, where I was for the better part of the weekend, and we will be learning of a very interesting concept from a farmer who decided to plant late. Yani alingoja wakulima wengine wakapanda mwezi wa 3, alafu yeye akangoja hadi mwezi wa 4 ndo akaanza kupanda mahindi yake. What was the reason? You get to find out about that and more in our gold feature coming right up. Take a look. Another day, another very exciting feature, and this one is coming through to you from Kakamega County, and this particular region is called Mahoho. I hope I got it correct for all the Luyas who are watching us right now. Now, we always tell you, kila mkulima ni kama akona swag yake. There's something very unique that they do in their farm. Let me tell you a short story about this particular farmer that we are about to meet. While all the other maize farmers walikimbia kupanda mahindi yao mwezi wa 3, which was in March, unakumbuka tulikuwa tunagonja mvua ikakuja hapo katikati tukapanda. This one in particular did not plant their maize in March. Instead, alingoja hadi mwezi wa 4, which is April, and that's when they started their planting. Ukikompare mimea yake na ile shamba ambayo tumetembea kwingine, you can definitely see zake bado ni ndogo. Let us find out why she was very keen on delaying the planting process. Alafu pia atatufundisha mambo ya top dressing.
All that and more in this feature. Ma'am Caroline. Yes. How are you? I'm very fine. Habari ya leo? Mzuri, labda yako. Niko salama sana ma'am. Asante sana kwa kutualika hapa Mahoho. Nimeisema vizuri? Mahoho, Esumea, Kakamega County. Mahoho, Esumea. Nimeisema vizuri? Vizuri kabisa. Thank you so much for having us in your farm. Na naona uko na ndoo yako, kuna kazi ambayo ulikuwa unafanya pamoja na vijana wengine naona hapa kwa shamba. Pengine tu tuambie ni kazi gani unaendeleza kwa shamba leo? Hii mahindi yangu imemaliza wiki 3. Sasa saa hizi nafanya inaitwa first weeding, kupalilia ya kwanza, alafu nifanye pia top dressing. Alright. So hiyo ndo top dressing unafanya? Hii ni top dressing. Kuna mtu anatusikiza saa hii, kupalilia ameelewa na kutoa weeds ameelewa hiyo ya kwanza, lakini anashangaa top dressing. Tukisema top dressing ya kwanza, ni kazi gani ambayo tunaongelelea? Top dressing ni wakati unapanda na DAP. DAP inasaidia mizizi kukua strong, iweze kuchukua chakula chini. Inasaidia huyu mmea apate nitrogen yenye itasaidia sasa hiyo chakula ya matawi. Sasa hii DAP ikishaileta mmea ikafika umri fulani, kazi yake itakuwa sasa si kutengeneza chakula. Sasa hii inasaidia hii matawi ikuwe green, ndio iweze kutengeneza chakula yake kwa kutumia jua. Right. Na hii mbolea ya kufanya hii top dressing inaitwa aje? CN huwa natumia mavuno ile wamechanganya. So ni CAN like CAN wameongeza kayurea kidogo, wanasema sulfur, nitrogen ziko ndani. Nataka tu nipatie ka history kako kadogo tu ndo nielewe wewe mambo ya ukulima ulianza wakati upi? Ni nini likakufanya pia uingie katika sekta ya mahindi? Ungepanda vitu vingine lakini uko kwa mahindi. How did you start? Mimi nimekuwa mkulima wa kuku, lakini wanachukua muda mrefu hawa kuku kukupa faida. Na mimi sina title deed, sina asset, mimi nachukua loan zangu kwa cooperative bank. Hizi loan mimi nachukua na simu, sababu sina hata mtu wa kunigaranti. Mimi ni widow. Sasa hizi loans zangu ndo niweze kulipa, sababu mimi nafahamu pia miwa. Na miwa inachukua miaka 2. Mahindi inachukua miezi 6 uko guaranteed kupata pesa kwa mfuko, upeleke watoto shuleni, ufanyie kazi zingine. Sasa mimi niliamua mambo ya mahindi ili iweze kumaintain miwa na iweze kulipa watoto shuleni. Na mimi pia niweze kukuwa na pesa ya kufanya kazi kwa hizo shamba zingine na nilipe loan yangu bila default. Right. Good. Na kwa mwaka sasa unapanda mara 2 ama wewe ni wale wa mara moja? Nimekuwa napanda mara moja sababu ya tabia nchi. Wakati mwingine huwa naamua kubahatisha sababu ya kuna mbegu zenye tumeletewa saa hizi zile zinakubali chini ya miezi 2. Sasa napanda mara 2. Uko na ekari ngapi hapa? Hapa niko na 1.7. 1.7 acres. On a good month umepanda vizuri, ulikuwa na mbegu mzuri, mahindi yako imefanya kazi vizuri, unapatanga kama gunia ngapi? Kama 35. In a good month. In a good month yenye na stock, kuna ile naeza toa kabla nifunge gunia, hiyo sisabui, nasabua ile. Unajua sisi ni Waluya, kuna ile unapeana kidogo, mwenye amekuja na chota kidogo na mpate. Sasa ningekuja saa mzuri pia mimi ningepata. Utapata, ukija utapata, mwezi wa 9 utapata. Ukipata ile bag kidogo unapata kama ngapi? Haitakani kuwe chini ya 25. Hiyo ni kwa eka moja. Sasa tumepata kwamba pia wewe ulikuwa katika ile kiwango ya wakulima ambao walingoja. Hatukupanda mwezi wa March, nimepanda April. Kisa na maana? Kwa ukulima kuna ujanja kidogo nakuwa nayo. Na wakati mwingine ndo uweze kufaulu. Hii shamba ukiangalia iko karibu na mto. Huu mto kuna wanyama. Huku kwetu tunaita timbulu. Timbulu. Reptiles. Wanakaa kama nyoka na wana miguu. Hawa wanyama huwa wanakula mahindi kama ndo imeanza kutengeneza kama ingali bado changa. Sasa haya mahindi zitakula, nilingoja angalau ya majirani isonge kidogo.
Na hii nimetime wakati itaanza kumachua itakuwa tunaelekea kiangazi. Na wakati tunaelekea kiangazi nitakuwa na uwezo wa kufieka hii msitu yenye iko ndani ya hizi miti na nichome nao wanyama watatoroka. Hawakai mahali penye pako mwangaza, wanapenda msitu. Na hii wakati mvua itakuwa baada inanyesha mwezi wa 7, wa 6, na ndo sababu si kupanda mapema mwezi wa 3, watakuwa wanakulako ya majirani. Huyo Timbulu nitampata wakati mgani akikula hii mahindi? Naweza kuja hapa mchana nimuone akikula ama pia kuna masaa yake? Sasa hao mara mingi wewe utaamka asubuhi ukiingia kwa shamba utapata mahindi yote imelala. Hakuna kitu lakini imekulwa. Na amerudi mafichoni kwa hizo vichaka zenye nasema mimi nitachoma. Na hawa wakulima wenye wako hapa around, I'm sure hiyo ni kitu ambao wanajua. So how are they protecting themselves? Kwa sababu siwezi panda tu kitu nikijua Timbulu watakuja kuikula anyway. Sasa kama jirani yangu wa mkono huu, yeye amepanda section karibu paketi moja kando. Amesema hiyo ni ya zitakula hiyo. Amepanda in stage. Wakati tulikuwa tunaingia kama uliangalia vizuri kuna ile iko karibu huku ndani iko juu kidogo. Then kuna ile yenye iko kando. Sasa wakati watatoka huku wafike kwa hii itakuwa imekoma. Sasa atakuwa ameharvest. Sasa wataweza kuifikia. Kwa hivyo lazima upande stages. Na wamekuwa wakiwasumbua sana kama wakulima wa mahindi. Wanasumbua. Do they eat other crops or they just focus on maize? I don't know. I'm now aware because I'm a victim of circumstance. But before kuja kulima huku, si kuwahi jua kuna reptiles wana feed on maize grains. Before that in my life, I was not aware. Right. Yes. Kwa hivyo ni shamba umepata si kitambo sana. Si kitambo sana. Hii ndo wakati wangu wa 3 napanda. Okay. So sasa nataka tuangalie hapa kazi ambayo inafanya. Umetuambia hapa tuko stage gani, alafu tuongeleshe hiyo kutoa weeds, alafu pia tufundishe kufanya top dressing. Mahindi ukipanda miezi 9 kama umemiss stage yoyote utakuwa umepotea. Kama kuna kitu unataka kuifanyia ni within 9 weeks. Don't miss any stage. First, preparation of the land. Second, kupanda. Ukipanda kuwa na record, hata unaweza andika tu na makaa mahali so that usimiss time. Because they talk of hizi leaves zikuwe 6 but when you look at this maize, ukiangalia hii mahindi utapata yes ziko 6 leaves but utapata kama ile iko 4 leaves. Wanataka ikuwe 6 leaves for you to do the first top dressing. Okay. They tell you 4 to 6 true leaves. Yes. Okay. So go with the time. Okay. Not leaves, because when you look on my farm, there are some maize unfortunate ones. They have 4 leaves, some 5. But kama hapa? Kama hapo. Hapa tuko na 4. Yes. Kwingine unapata kama hapa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Kwingine ni 6. Yes. Now you count 3 weeks. After kupanda. After kupanda. Don't mind about how many leaves. Okay. Yeah, 3 weeks. Like now they are 3 weeks. 3 weeks old. Yes. First top dressing. Okay. So first top dressing, you are supposed now to apply CN. Now if you get that mixture of CN, it is better. Mixture unamaanisha ni mavuno. CN? That is nitrogen, sulfur, calcium. Yes, yeah. Na weeding unaifanya saa ngapi first weeding? 3rd week. That very 3rd week. So you see nimeweed. Yes. Na naona hapa ni kama kweli in these 3 weeks ulikuwa umepata a lot of weeds walikuwa wamegrow. Yeah, these weeds, they are also important to my farm. That's why I don't encourage anybody, even those who are weeding, maybe to sanya like this, then they take and throw them along the boundary or maybe in the row. Because you see now, this one, it will just give me, yes, hard time, but at the end of the day, it is beneficial to my farm. What if it regrows? Yes, it will regrow. It is supposed to regrow. Because I'm also supposed to kill it. You see, after 3 weeks,
I'll come back again and then bury it. So when I'll bury it even the third time or second time, because now I hurried because it is the third week. But I've just decided to weed when the rains are on because I don't want to miss stage 1, that is the first top dressing. Right. So when that time will come, we call it imieso, that is that dry spell, that short dry spell. Dry season. Inakuanga between what month and what month? No, it is normally like now, when we are talking now. Yesterday there was no rain. Today we are hoping there will be no rain for around 3-4 days. So within that time is when you are supposed to weed. But you see, if you are weeding for the sake of top dressing, you are just supposed to weed for the sake of the maize not to miss any stage. Right. But you see now this one, let us come back to your question of it will regrow. Regrow and you then see compete for nutrients with your main crop. You see what? When you you see like this one, so you see it is here. Are you seeing this? So when they bury it, with the time, it will not be there, it will die. Yeah, because it is not, that aeration is not there. It will die. Now when it dies, it dries. When it dries, that is matter now in the soil. Yes, that's why I'm talking of it has some nutrients for my farm. Right. It is part of my wealth. So I cannot allow it to be thrown. I'll weed. Then when I weed within that short time rain, it will dry. And when it dries, it is again another matter to the farm. Then another thing also, this, you see the farm we are on, it is slanting a bit. In a slanty heavy, yes. So you see, if you remove and then you tilt the way I know maybe you want, maybe we remove. Let us just do example hapa. If you see, when water will come, it will wash everything. Tapita na topsoil yako yote itaenda kule chini. Now are you getting now advantages of this besides it being the matter? Yes. So I cannot remove it. Yeah, I cannot do away with it. Okay. Yes. Good. And then after your weeding, then the next step, umesema tunafanya top now, dressing. Yeah, that is first top dressing because we have second top dressing, the one you saw on the other farm. Right. Yes. So hapa our first top dressing tunaifanya kama at least 3 weeks after planting. 3 weeks after planting. We have 4 to 6 true leaves. Yes. Majority of the plants. Yes. Now how do we do it so that also tuhakikishe tunaweka mbolea ambayo inatosha, we are also not wasting our mbolea and we are doing it the right way? Normally advise or teach, but some of us we do from experience. Yes. They normally advise that you are not supposed to place the fertilizer in the stem. But for me, from experience, if I've weeded, for instance, like now, I know even if the rain might miss for 1 week, it is not harmful. Me, I normally do that way. Kwa stem. Kwa stem. But mafundisho wanasema musieke kwa stem. Usieke karibu na stem. Wanasema mweke aje? Tuone ya mafundisho. Wanasema eka near the stem. Okay. So mafundisho inawaambia eka near the stem, lakini wewe experience yako kama mkulima unaeka kwa stem. If in case mvua ichelewe, it doesn't choma your... No, it doesn't. I think you saw my other farm. It doesn't. It doesn't. It doesn't. Because you see, why I place it near the stem, if the rains are not there, during morning and nights, the weather is cold. Those temperatures, my fertilizer will dissolve pole. All right. Yes, because when you come, if it is true mbolea, forget about what we got some other years. If it is true mbolea, this jua and even that coldness, you will come back with the time, you will just get it dissolving by itself. All right. Yeah, so I prefer just putting it direct because I know with the time, by the time, in fact, when the rain comes back, it will have dissolved. Na kwa hayo mafundisho, mkiwa kwa mafundisho huwa wanaambiwa muiweke kando kwa nini? Huwa tunaambiwa itachoma
mmea. Okay, all right. Yes. Good. You see why we need experts on Kenya's Gold. We will definitely task our experts to help us understand. Mama hapa kwa shamba amesema experience yake kuweka kwa stem ndio mzuri. Walimu wamesema uweke kando kidogo. We'll definitely pick up this conversation in our gold chat so that we learn more. Sasa nataka uniambie kipimo. Unaweka aje ndio pia nihakikishe I'm putting enough. Unajua mnaweza kuja nichote hivi ni mwage, naweza kuja nichote hivi ni mwage, tunapima aje mama? Sasa hii mkono imejua. Vile nimeshika hivi, najua wakati naachilia. Hii inatakana you can count the stems zenye naeka. Hii ni kwangu hii ni vijiko karibu 6. Ile ndogo ama kubwa? Ndogo. Kale ka teaspoon kadogo. Kale ka teaspoon kadogo. Sasa nikieka count stems nimeeka. 1, nimekuambia nimeweka 3, 4, 5, 6, 7. Umeona? Lakini sasa kuna mtu akona mkono kubwa. No. Hata kama uko na mkono hata hiyo yako. Ebu jaribu kuweka. Tuanzie hapa. 2, 3. But ya kwanza ulifinya. No, just go ahead. Okay. Just go ahead. Okay. 4, 5, 6. Yes, I told you it is around 6. You see, mkono yako na yangu hatujapima lakini imeenda 6. Tuone hapa. Huyu anaenda kama mashini. Unaona? 3, 4, 5, 6. Imeingia 6 kabisa. Na ukishaweka hivyo hakuna kufunika na mchanga. No, this is top dressing. I'm sorry. I don't know where experts got this. To me, those are just myths. Because this is top dressing. I come from Mount Elgon. That is the Trans Nzoia side. We farm in maize. It is top dressing. It cannot evaporate. Urea is the one which normally evaporates. And we normally use it kwa miwa because iko na hiyo leaves mingi. Ukieka enda direct. Because why should I cover Kuna mwalimu ambaye it is supposed to go down. Kuna mwalimu ambaye amekwambia ufunike? Yes, from the experts we are taught. We normally attend those seminars, but we normally compare notes. We normally go there to compare notes and also to ask some questions and peer to exchange ideas. Right. Yes, they talk of tufunike. One, they talk of mbolea itakuwa washed away by the rains. But unless if putting that fertilizer and the rains are about na ni zile zinapatia tisho ya zinaweza wash away. But if you are sure there are no rains, this fertilizer by tomorrow evening I expect ikuwe imeteremuka na ni mahindi ndio natakana ikuwe nachukua sasa polepole kutoka kwa udongo ikichukua nini yenye naifuata alafu itumie to stage ya 6 weeks then niweke another second. Right. So you from your experience ukiacha hivi kesho hautapata iko hapa. Kesho nikipata nitapata unga. That dalili of there was something. All right. Yes. Good. A great conversation there with Caroline, our farmer from Kakamega County. And we are not yet done with that feature. We will continue with the second part of that story next week right here on the program. Now, she has opened our eyes to a particular animal ambaye nakula mahindi ya watu huko Uluyani inaitwa Tsimbulu. And also, she has taught us a lot when it comes to top dressing. Now, we do want to take our fast short commercial break, but when we come back with our guest who's already with us right here in studio, Kimani wa Kamau. Umesikia hiyo feature, mumegongwa sana. Umesikia akisema experts wanatuambia tufanye hivi, lakini experience yetu iko hivi. We'll want you to help us tick what we've done right, what we can improve later on when we come back from this break. But also, as is the norm on the program, we always do have our farm joke question of the day. And today our farm joke is going to be about the bee, because today being the 20th of May, it is globally recognized as the World Bee Day. And our question today is, which bee gives you a second chance? Yani unamkosea lakini bado anakupea chance ya pili. Which bee is that? Talk to us across all
all our social media platforms. And also, if you have any question regarding top dressing, please address it on Instagram. We are at Kenya's Gold. On X, you can find us at Citizen TV Kenya, and our SMS line is 22422. See you after this break.